హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మీరందరూ దీపావళి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారనుకుంటున్నాను. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడున్న ఇండియన్స్ అంతా కలిసి ఇండియన్ అసోసియేషన్లో మేము కల్చరల్ ఈవెంట్స్, ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ ఇలాంటివి జరుపుకుంటూ ఉంటాము. బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్లో అలాంటి గ్యాదరింగ్స్ ఏమీ లేవు. ఈ దీపాలు నేను ఇక్కడున్న ఇండియన్ స్టోర్లో తీసుకున్నాను. మాకు ఇక్కడ లోకల్ స్టోర్స్లో ఈ దీపాలు దొరకవు, ఓన్లీ క్యాండిల్స్ దొరుకుతాయి. ఈ దీవాళికి స్పెషల్ నేను రవ్వ లడ్డూస్ చేశాను. అలాగే నేను ఇంటిని ఎలా డెకరేట్ చేశాను ఇవన్నీ ఈ బ్లాగ్లో చూద్దాం.
సో యమ్మీ అండ్ టేస్టీ రవ్వ లడ్డూస్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో మీకు చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ కొంచెం గీ తీసుకోవాలి. తర్వాత కిస్మిస్, జీడిపప్పు ఈ రెండు కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు వేపుకోవాలి. సో ఇలా బాల్స్ లాగా అయిన తర్వాత ఇవి ఆల్మోస్ట్ డన్. ఇప్పుడు 2 కప్స్ ఆఫ్ సెమోలినా రవ్వని తీసుకొని అది ఎంత పొడి పొడిలాడేలాగా కొంచెం ఇలా హీట్ చేసుకోవాలి. సో 2 కప్స్ రవ్వకి నేను 1 కప్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ షుగర్ని నేను బాగా బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం పౌడర్డ్ షుగర్ అయితే మనకి మిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఫైనల్లీ అన్నిటినీ ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ కొంచెం మిల్క్ అండ్ కొంచెం నెయ్యి ఈ రెండిటితో కొంచెం కలుపుకుంటూ మనం ఈ విధంగా బాల్స్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా ఈ రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. క్విక్ అండ్ ఈజీ రెసిపీ, అలాగే టేస్టీ రెసిపీ. నాకు ఇది చాలా బాగా కుదిరింది. టేస్టీగా వచ్చే లడ్డూస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై బ్లాగ్. అలాగే ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.